Muy buenas noches, mis queridos marcianitos. Una vez más, una noche más, estamos aquí listos para daros diversión sin igual. Empepinao86 Siberiana. Pero ¿por qué dices con tan poca gracia? Tienes que darle un poquito de punch, un poquito de... No puedo gritar hasta el niño durmiendo. No estoy diciendo... Lo que pasa es que tú no te enteras. Aparte yo no sé si te diste cuenta, pero a mí esto está muy fuerte. No puedo ni pensar. Que estos aislan muy bien, mira, que son de los chinos, sí, pero aislan bien. Pero, bueno, la cuestión... Excepto el COVID. Excepto el COVID, que no lo aislaron bien los chinos, lo demás todo muy bien aislado. No, pero lo que voy es que no te estoy diciendo que grites, estoy diciendo que es como... No. Ya, pero es que yo no sé ni idea que... Bueno, da igual, tú ya sabes que con el niño no puedo. Bueno, ella con el niño no puede... No puedo gritar, no sé. No puede gritar, pero yo no estoy diciendo que grite, estoy diciendo que le dé un poquillo de... Bueno, porque yo no soy tan payasa como tú, ¿qué es lo que pasa? ¿Me estás llamando payaso? Hijo. Es que no tengo que creer, estás muy guapa tú esta noche. Que, en plan, no puedes esperar que yo haga lo que no. Lo que no. Con lo guapa que eres, si fuese así tan payasa como yo, es que te hacía la reina de Twitch. Pero bueno, pues no. ¿No quieres ser la reina de Twitch? No quiere. Bueno, eso, pues muy buenas noches a todos, muchachada, me alegra de veros por aquí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la noche? Bueno, sí, la noche, porque ya es que desde las 5 a las 6 son ya de noche. De día ya no, el día ya ha ido. El día ya ha ido. ¿Cómo va la noche ahora? Yo veo que está aquí ahora Thanos López haciéndonos la pole. Bueno, y nos dice, buenas noches, buenas gentes, bien hallado, compa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Me alegro de verle por aquí, espero que haya disfrutado de su viaje a su tierra natal, Menorca. Le dije, oye, pues date, mírala, ¿tú te crees que me puede? Estoy aquí hablando que yo ya... Soy un hipopótamo. No, pero a ver, hay que decirle que ella se levanta muy temprano, que tiene 2 trabajos, que tiene un niño, que tiene demasiado... Tengo 2 niños. ¿Cuál era el otro? Estaba esperándolo. ¿Para qué preguntas? Coño, porque digo, a ver si le da por decir algo amable por alguna vez en la vida. Nada, ella va a lo fijo, es que es para pegarle una patada. Bueno, que eso, que espero que hayas disfrutado tu visita a tus tierras menorquinas. Le dije yo a este señor, digo, niño, si te pillas paso, pásate sí, por Mallorca. Justo. A ver. Encima Menorca está más cerca de Barcelona todavía. No. Sí. Menorca está más lejos. No, está Ibiza, Mallorca, en altura. Ah, bueno, pero tienes que pasar por encima de Mallorca. O sea, Menorca está más lejos, lo que quiero decir. ¿Me vas a hacer sacar Google Maps? Venga, vamos a sacar Google Maps. No, que me quiero dormir, o sea, que imagínate. ¿Qué te dije, a ver, si estás cansada no hacemos directo. No, sí hay que hacerlo. No, que va lo que voy, no te enredes, va. Bueno, que ella quiere hacer... Que no le va a quedar jamás de paso, Menorca, pero bueno. Bueno, pues a lo que voy, que me alegro de veros a todos por aquí. Y nada, vamos a ir con el gameplay porque esta mujer se me duerme en directo y eso pues... aburrido? ¿A que sí? Que yo soy aburrido. Pues si soy pura chispa, soy puro fuego, soy fire in my veins. Joder, tengo aquí mi corazón latino aquí bombeando. Bueno, ya está, no, es que no, de dónde no hay, no se puede sacar. Voy a quitar la porno música. Ya vamos a ir al grano hoy porque esta mujer se me duerme y eso hablaría muy mal de mis directos de Twitch. ¿Qué le pasa al móvil que me apaga? Últimamente me duermo siempre. ¿Eh? Me duermo siempre. Sí, no, es que estoy deseando que dejes ya el trabajo de los barcos para que tengas un poquito de vida y puedas estar aquí un poquito. Tú antiguamente te estás haciendo vieja, te estás haciendo mayor y ya, tú antes molabas. Porque antes también tenías 2 trabajos y un niño, pero últimamente estás Hombre, que uno envejece, no sé si es más joven, Pues estaría bien que te hicieras más joven. Bueno, estamos aquí que ya no me acuerdo ni en qué nos quedamos. El segundo día de la... I don't understand. I spoke to him sí, el Jeff Perú que se suicidó. Monsieur Peru has lost his mind. It's obvious. Yet another way for the French to make a spectacle of themselves. Well, once again it has worked. My friends, let us settle down, please. We are all in shock, of course. Buenas noches, Let us señor. praise Bienvenido. Louis' gesture anyway. You did what you could. Yes, it was very noble of you, Louis. Y los demás no sí se movieron, Pues le dijo 3 There was cosas y ya nothing está. else you could have done. Lo demás I en plan think de... everyone needs a little rest. Te voy a suicidar y el otro... Todo el mundo necesita Can you stay descansar. a moment? Of course. Ahora este me quiere echar la bronca porque no... Uy, venga, nos ponemos librito. Engaño a este no lo voy a valer, engaño a la lógica. Yo creo que voy a poner... Lógica. Voy a poner también Inquisición, que creo que... Perdóname, ¿Tayope no está en Barcelona? Sí. ¿Y tú dónde vas a principio de diciembre? Ah, es verdad. Momento, que esto él no lo sabe, No, porque dice, me estoy estudiando el operativo para que en la próxima ocasión
puede hacer parada en Mallorca y saludarte personalmente. Es verdad, tengo noticias para usted, señor Tallopis. Del 4 al 6 de diciembre, esta señorita tan guapa que estamos aquí y yo estaremos en Barcelona. Ahí queda. Bueno, Ahí queda. Ya que estamos, pues vamos a empezar a fardar. Que desde mañana hasta el domingo estoy en Granada. Bueno, ella se va a Granada y yo voy a estar de Rodríguez. Me voy a traer putillas aquí a la casa. Putillas, os Yo digo. dije que a mí no me molesta, pero que dejes todo recogido luego. Bueno, yo les diré a las putas que limpien. Exacto. La puta del calendario. Del 4 al 6, acuérdese, señor. Me te va a salir caro pagar por la puta y encima el plus de la limpieza. No, pero yo me la busco gratis por el Tinder. El Y te van a Tinder, limpiar el todo. Tinder es el puticlub de los pobres. Vale, vale. Como vale. yo soy pobre, Vale, pues. Entonces eso es lo que me tengo que poner ahora cuando vaya a Granada, ¿no? Sí, pero el que tiene un amante en Granada ni tiene amante ni tiene nada. Bueno, pero... esto Bueno, es- volvemos al juego, Voy que eras tú la que me por estaba... ¿Podemos volver al juego? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo ¿Qué miedo de qué? de que me vaya a Granada? No, tengo miedo de que vuelva. Lo que tengo miedo, venga. Vamos a ponerle también Inquisición. Aquí, la perra, sarnosa. Quita, guarra, asquerosa. Todo grabado para el 016. Sí, eso dice mi polla en vinagre. Venga, Inquisición he dicho, y el último va a ser, pues yo creo que quizá, no Vale, sé si... Tayopi te dice que te lo apunta en el calendario. Esa, muy bien. No sé si ponerme protocolo... No, protocolo no. Erudición o ocultismo, ¿qué me pongo? Ahora este me va a echar una bronca porque, oye, que no me has apoyado en la anterior sesión del Consejo. Él quería sacar una cosa de que España le donase a Francia el estado de Luisiana, te cual. Yo dije, no. Y como no la ha apoyado, me va a decir, hijo de puta, ¿tú de qué vas? Le voy a poner erudición. Para ser sabio. Venga. ¿Cómo dice Siberiana? Venga, ¿qué quieres tú? ¿Qué? Yo me acercaría y le diría, tenés una luz azul en el pecho, creo que tenés un francotirador encima. No, eso es de ahí. Venga, a ver qué coño quieres. ¿Qué Me quiere? estás tocando la ¿Qué polla, quiere? Antonita. Louis, I wanted to talk to you a moment about what has happened. All this is tragic, but I wanted to Sí, no, thank tú you lo for que me doing estás what you could. calentando, que me quieres I wasn't ahora hablar able to save de... it. You couldn't. Oye, no me has apoyado en mi You mustn't blame propuesta. yourself. It is not your fault. Uy, esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Esa es buena. Tengo pocos puntos, pero... Sí, porque Es estaba que- un poco ya, en sí. plan, me usó, pero me dejó, Sí, entonces... se lo voy a preguntar. I know this has nothing to do with me, my lord, but don't you think you're partly to blame? Toma. It won't escape your Toma, attention en that he la boca. incriminated you before he took his own life. I heard what he said, yes. Monsieur Peru appeared to blame me for his condition. ¿Cómo lo has hecho? I ¿Cómo lo has hecho? certainly Tú no eres trigo encouraged him limpio. to succeed, but I wasn't aware he couldn't handle the pressures of the situation. Of course, his duties in Paris were very difficult. The choices he had to make were burdensome. But that was the path he had chosen. Should I not have helped him to succeed, perhaps? Sí, Did sí. you push him into it? I wouldn't say push, but I did encourage him, yes. I thought it was my duty to help him as much as I could to become the court judge he dreamed of being. I thought he was capable of it. It appears I was mistaken, unfortunately. What a pity he didn't come and speak to me. He did. What do you mean? He went to talk to you in your study the day before yesterday. Unfortunately, you weren't there. Well, I was not informed of this. What a waste. What are your plans now What do you mean? for the conference? After the disappearances of both Elizabeth Adams and my mother, and now the death of Mr. Perlu, Y la I should muerte de la imagine otra. that your guests are all packing their bags. This might come as a bit of a shock to you, perhaps because it was so difficult to bring all these figures together. But I am convinced that none of them is preparing to leave. No, hombre, tengo un toque moral, no, pero ya está. Are you serious? They are all very experienced politicians. And though they are, of course, affected by the situation, they know full well that such an opportunity will not come again for a long, long time, if ever. They each represent their nation and know full well that what is at stake here is far greater than the death of poor Monsieur Peru. You'll see. I am confident that they will all be Sergio francés ready y es de to apellido resume Perú. the Muy conference. bien. Habrá If un you say peruano so. que será de apellido... Allow me to take my Francia. leave, please. Of course. You ought to get some rest. Pues yo creo que me iba a echar la bronca por lo de... Oh, Louis. Ah, One ya more hacía thing, yo. please. What a pity you Ah, didn't sabía yo support que me me iba a decir. during the conference. I hope I can count on you on the No. day of the vote. This major project needs men like you, Louis.
Me lo pensaré después con lo que me sale la polla. And you never know, right? Maybe by then, I'll see things differently. Well, thank you for allowing me to believe Exacto, in te estoy that dejando creer la possibility, posibilidad, pero que Louis. sé que no. From here España on, para los españoles, I'm le voy a dar yo making my mission to un persuade estado you to español a change Francia. your ¿Qué tal vote. cuesta? Be my Muy guest. pesado. But I hope your arguments are very, very persuasive, because I'm not the only one who isn't on your side. Oh, rest assured, I am working on it. Very Va a comer well. un mojón. I'll see you later, my lord. Va a comer un mojón muy grande, te va a comer. Venga, te den. Y te mata al pájaro, vete. Que le di chocolate a tu pájaro y lo maté. Eso fue buenísimo. Eso fue buenísimo, niño. Que no me ha reñido por eso, porque claro, tampoco sabe que Hombre, soy yo. a ver. Tendría Pero- que tener cama de seguridad y por un tiempo no va a tener. Va a ser que no. Ya estaban alimentadas Y todavía. ahora lo de siempre. Esto que esto como un círculo, a ver para qué lado está más cerca mi habitación. Lo voy a tirar para acá, pero bueno. Uy. Either to you or to someone else. Impossible to tell with you people. Yes, sir. Your yes is not sufficient. Tell the others, for crying out loud. Remember to close my window once you've done my room. This isn't Corsica, you know. I'm freezing. Of course, sir. I'll see to it straight away. Good. Proceed. Yes, sir. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a Monsieur ti con las Bonaparte. malas purgas? Sorry, Dorishi. I have no time for traitors such as yourself. Toma, traidor, I beg dice, your hijo de puta, te pardon? reviento. If you are here, it's because Lord Mortimer agreed to include you. And what's the first thing that you do? You betray him by following Sir Gregory and bending over backwards to Pero, o sea, que the porque no te me invite yo tengo que hacer todo lo que me diga. Oh, Polla. I'm sorry. Exacto. I thought I was free to vote as I pleased. I didn't realize I had to vote for Lord Mortimer in order to show my gratitude Exacto, te toward him. callas la boca. Hey, que te he reviento. invited me here to come and look for my missing mother during his high society party. I'm sorry, truly sorry. I don't know all your customs yet. It's just common decency that when invited to a man's castle, you don't go and to pee on his boots. Is it too much to ask? Que te I calles. guess it is. Que te di una hostia todavía, me caes mal. Gilipollas. Desapareció. Desapareció y ¡fum! Se fumó. Que es un mierdas. Uy, ¿este qué le pasa? I am sorry, sir, but you are unable to access Monsieur Hombre, claro, Perry's sí, room tiene while we sentido. gather his Pues personal yo a robar effects. cartera, le robo todas las cosas. Yo quería robar. Esta es la de Bonaparte. ¿Y eso de qué? De Napoleón. Fíjate que te pone. ¿Esto qué? Ah, no, esto es lo de. Esta es la de. Emily, al querrá follar esta niña, follamos. Uy, que puedo entrar. Vamos a llamar a la puerta, echamos un casquete. No answer. Vaya, bueno, pues nada. No quiere follar, no quiere follar. Se ha quedado Vale, ahí. te daba a insistir. Nah, pero ¿para qué? A este sí me cae bien que es español. Monsieur Oye, el Dorishi, tío planta la I have puerta. no time. I was about to join Sir Gregory. Come back later. I wanted to talk to you a moment and I am expected. I'm sorry. We shall talk later. Bueno, vale, tranquilo, relájate, joder. Y apareciste afuera. Sí, sí, de repente me teletransporto afuera. Sé que queda raro un señor de alta nobleza aquí correteando por los pasillos, pero es que si no tardo la vida, no puedo ir andando para rolear, porque es que se me aburre la gente, no eres tú la única que se duerme. Ese cuadro es guapísimo, ¿eh? Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. What now? La Emily, vamos a follar otra vez. A follar. Vamos a follar. Louis, open up, please. Vamos, no, coming, Mr. President, I'm coming. presidente. Me va a calentar la cabeza ahora con alguna cosa. ¿Qué quiere? Louis. Ah, Momento there que you vamos, are at vamos. last. Yes, I I. just saw your mother. Hostia. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. I must act quickly. Hostia, mi madre. You're right, Mr. President. Thank you. Es capaz que es una trampa que me quiera hacer salir de la meditación por lo que sea, ¿eh? Para el otro lado lo habéis encontrado. Ahí en Que cuanto pudiera pegas la ser- vuelta. Que pudiera ser que porque este que venga, que está tu madre, pues claro, sabe que voy a ir corriendo y a lo mejor se quería quedar para plantarme alguna trampa de lo que sea. Por aquí, ¿no? I do believe that's Emily's voice. Intentar abrir la puerta, tomar por culo.
¿La esfuerzo o la cerradura o la Pues puerta? lo que sea, va. A la brava. Impossible. I can't do it. There's something blocking it on the other side. I've got to find another way in. Pues no sé, saca una bazooka. ¿Qué quieres que te diga? A ver, sabe que escucho. I can't understand what she's saying. O llamo a la puerta. Emily! Emily, are you there? Answer me. Emily! Joder. ¿O qué hago? Por las ventanas. La habitación de al lado. Y me meto por la ventana. Había cosas que bloqueaban, me parece, pero bueno. No, hombre, a lo mejor por ahí meto este de cuarto. Y ahora pues por la ventana. ¿De quién es esta? Este no sé de quién es. The Battle of Alexander Bueno, no está para ponerse a mirar cuadros, ¿no? Alexander the Great triumphed over King Daud. It's a beautiful weapon. Look at estaba de this Perú, de Perú. blade. It's... Damn it. It's closed. Seems like the key is still in the lock on the other side. Joder. That means I won't be able to pick it. Or I could do as I did the last time in the tower room. Habitación de la torre que hice, que no me acuerdo. I wonder if I can get the Había key by tirado la pushing llave something y la underneath había- and making it fall. Hacer que caiga. Slowly, Louis. Nice and slow. Ahora el que está del otro lado no se entera, vamos. Ahora fuerzo la cerradura. Esta es la habitación de Perú, porque él tenía un arma. Tenía una espada. Y ahí había una espada. Y ahora pues por aquí me meto. Está fácil. Ha sido empezar de Council y se me ha petado la VPN del curro. A 15 minutos terminar el turno y mandar el cambio. Cojones. Lo siento, tío. Lo siento. Mal rollo. Venga, vamos a ver a mi madre ya por fin. Lo siento, tío. It's as if there are several people inside. Uy, hay gente tirada en el suelo. A ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, que está mi What madre. on earth is... Mata a mi madre, You- cabrona. Mother? How dare you do this to me? You can talk. After everything Oh, no. I've done for you. You are joking, I hope. Right? I gave you my life. That's enough, Que Emma. además, Now that con el Louis mismo is vestido, el here, mismo you peinado. will leave Sarah alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. What? Honestly, don't be ridiculous. No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. A ver, After también everything pueden we've been pegarse through un tiro together. las dos y Yes, les follo los well- cadáveres. Don't you dare bring him into this. This is between you and me. I ask for nothing more, so stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch! How dare lo ha you! dicho. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. Vale, I'm the es one muy who told you sencillo. everything that's been going on while you Tengo que were hacerle away. alguna pregunta Go on then. que solo Emily That's pueda what saber you la want, respuesta. isn't it? De You algo que want to hayamos kill hecho me. nosotros, por ejemplo. Go on then. ¿Qué te dice Shoot. cuando estábamos follando? After all the trouble I've Pero me gone chupa through el to culo find solo. you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for this. Go on, shoot. Sorry, Louis, I can't shoot her. She's my sister. That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on, Louis, tell her who the real Emily Lo de que mi is. madre está Wait, muerta I- ya That's como que ha pasado right, un segundo plano, Louis. ¿no? I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? A ver, Well, me meto en todos los Louis, fregados. come on, you know how to tell us apart, right? Yes, but... I'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open, Louis. Let's see. How can I tell them Dicho, hacer una apart? pregunta que Wait, solo Emily I've puede got an saber. idea. On the night of our arrival, Por adelante, Lili. ¿Quién menos acompañaba? No, ¿qué me ocurrió? ¿Te acuerdas que tuvo la visión esta? on the wharf, something happened to me.
What was it? A malaise. The moment you arrived, you felt ill, and I offered to help while Piaggi went up. And you turned me down flat. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor. A la de adelante. Porque se nota que es esa la que no. Antes le preguntaste a la de adelante. Sí, y esta ha contestado mejor, porque ha dicho, no, Por porque eso, Piaggi tú por eso. Bueno. Yo le hubiese preguntado a la de adelante, que es la que... Porque es la que está When we arrived flaqueando. at the manor, someone was already present in the Great Hall. Who was it? George Washington, President of the United States, Louis. Of course you are able to reply. I'm the one who told you. Oops. Very well. Let's try something else. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. Adelante. Do you No me remember acuerdo. if we saw each other that night or not? Not at all. Oh, mentira, sí nos Don't vimos. think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. I'll have to find something better. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on, she's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. In the secret room behind the study. Exacto, eso estaba Talk to them pensando yo. about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance of Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night? Le pregunto adelante, ¿no? Vale. Sí, eso, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Que estábamos Before going to liados, bed, ¿no? we found ourselves in an odd situation. You surprised me searching through Mortimer's secret gallery. Behind the chimney. You were looking for clues about your mother. That's enough! I've had enough es of que las this dos lo saben, charade. tío. Louis, Que las dos lo there's saben. only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well, let's talk about us. A la de adelante, bueno. Voy a preguntar siempre la misma porque si no me voy a liar. ¿Pasamos noche juntos? ¿De qué hablamos anoche? No, porque Pues yo no sé qué coño hablamos anoche. te va a decir follamos, no te va a decir otra cosa. Es que me va a saltar por petenera y decir en plan, ¿hemos fallado sí o no? Y pero ahí tenés sí o no. Bueno, venga, Hablamos vale. de When noche you muy Came to my específico. room last night. What did we talk about? I beg your pardon, but I didn't go into your room last night. There you are. The mask is off. What do you mean? Sorry, Emma. I didn't tell you everything. She's right. You little bitch. She is manipulating you, Louis. That's enough, both of you. Now I know who the real Emily is. Yo creo que está delante. No, boludo, si la de adelante es la que te respondió todo el tiempo mal. Sí, pero ahora ha dicho, no pasamos, no nos vimos y estuvimos follando. Ahora en esta última pregunta. Ah, claro. Esta sería Emma. Esta es Emma. Emma es la mala. O sea, Emily está detrás. Sí, Claro. es esa. Emily está detrás de mí. You are Emily Hillsborough. I knew you wouldn't get it wrong, Louis. No! You little bitch! Watch out, Louis! Toma ya. Hell, what have I done? Bueno, tú nada, ella disparó. See what you've done. See. Louis? What on earth is going on? Mother! Go. Pero, You must leave. Everyone's going to arrive. Louis, what's going on? ¿tú me dirás? La vieja estaba tirada. Go! Se tiró toda Go, la noche mother! tirada. No one must find you here. Go. Come, Louis. There's nothing more you can do. But I... Leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there.
I'll be waiting for you. Emily. Madam, I'm coming in. It was bound to end like this, Louis. Sí, claro. Let me Yo stay no with sabía. her, please. Go, I'll cover you. Al cover yo, a ver, ay. Venga, a la crista. Ahora el mayordomo, que voy a entrar. Este no pudo entrar por ningún lado. El mayordomo va a entrar a la primera. Bueno, capaz que tiene las llaves. ¿Esta puerta dónde me llevaría? Ella disparó, pero eso tiene el arma. Bueno, sí, pero... Ah, no, esto es para Eso volver es lo que a yo digo. La vieja habitación. estaba ahí en el momento crítico. Ah, bueno, es que me pierdo. Hija de puta, te hubiese despertado antes y me sacabas de esta paradoja. Claro. No, no, pero lo hemos adivinado. Al final ha sido todo con la última pregunta. Saltar, yo saltaría. Sí, hombre, que hay una hostia buena. Me meto en las habitaciones y registro. Yo aquí me como pedo por mi Bueno, casa. pero la otra puerta está de ese lado, el que el tío que quiere entrar. ¿No? Bueno, pero yo ahora hago como... Yo solo pasaba por aquí, señor. Yo no... Yo solo soy tipo de incógnito. Good God. Están ahí todos. They're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer? Can anyone hear anything through the door? Voy a hacer No, como para el que... otro lado, No, ¿no? no, yo voy a... Porque si no van a sospechar de mí. Yo hago Yo como... me ¿Hoy qué ha vuelvo pasado? loco. Sí, no. Yo como... ¿Hoy qué ha pasado? Did you hear that? I was not dreaming, was I? Certainly not, Duke Godoy. What's going on? A ver, ¿hoy qué ha pasado? Someone No, had no. the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Gentlemen, go back to your rooms. Go back to your rooms. Que no, que yo me voy a I la shall crista, find más out vale. from Lord Mortimer what this is all about. Thank you. Pero ahora ya, si por lo que sea luego en la conferencia se habla de esto... Uy, yo tendría que ir para abajo, en verdad. Al jardín. Que si en la conferencia se habla de Bueno, esto... no, te dijeron que te vayas a tu cuarto. Yo voy allá donde me saca la polla. Me va hacia mí el Joker este... me va hacia mí lo que tengo que hacer. Bueno, ahora es medio Venga. amigo tuyo, ¿eh? ¿Eh? Ahora es amigo tuyo. Nadie es amigo mío aquí todavía. Era por aquí, ¿no? Creo. Vale, por aquí no es. ¿Dónde? ¿Esto qué es? Aquí algo. Ah, para ver las vistas. Se va al acuario. El viejo estaba echando una siesta. Estaba viendo Juan y medio y se ha quedado frita. Qué cositas. The lock is surrounded by a triple circle. Pues lo abro. Ya está. Uy, cositas de esta buena. I have no space left. I'll retrieve it later. All right. I've retrieved everything. Esto, coño. Espérate, esto es abrojo. Abrojo, que te abrojo el abrojo. Te arrojo el abrojo. ¿Esto qué es? Ya, pero con la Cogí una llave, creo. Vamos por aquí. Yo quiero ir a al jardín. Uy, no, pues esto no es. Por aquí no es, por aquí no es. ¿Dónde coño es la mierda esta? Joder, me cago en la puta. ¿Qué nos dice la gente? Oye, el se ha matado Paco ha venido de perla, ¿eh? Muy bien. Unas mariposas se han metido dentro. ¿Será para este lado entonces? Aquí correteando por toda la mansión. A ver. Por aquí parece que no es, ¿no? Por otra puerta. Es que no me acuerdo cómo se llegaba al jardín, coño. Vale,
Aquí es donde es la conferencia. A lo mejor por la puerta al fondo. Es que no me acuerdo, es que no sé. Esto ya está todo registrado, ¿no? Aquí cositas. Esto es para subir. Vale, creo que es por aquí. Yo creo que es por aquí. ¿Hoy? Coño, pero ¿dónde? Ah, sí, esto es lo de las... Joder. The song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. Por fin. Venga, vamos a la cripta. La cripta de las criptamonedas. Las criptabros. Venga, a ver, ¿dónde...? Y ya está. Ni seguir la cuerda ni pollas en vinagre. Yo voy del tirón, ahí, a calzón quitado. Vámonos que nos vamos. Y ahora mi madre me tendrá que contar porque está hecho la mierda, porque le falta un brazo, porque estaba tumbada en el suelo. Porque se le fue la flapa. Que se le fue la flapa. A ver, ¿qué Louis, at last, there you are. Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No! That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I've found you. I'm ready, Mother. If only, Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational. I know you are going to find this hard to believe, but what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And 2 of them are present on this island. Right. So let me guess. Le dijo el hombre de saco de Manuel por las risas. I'd put my money on the boogeyman and Father Christmas. Do you really believe that I'm joking here? Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Holm had sent Volner to get it for him. Holm and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis. Not just those 2. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? A ver, de que son demonios. Yo voy a decir que sí, voy a seguir con esta vez que me dice. El hecho de que nadie lo conoce. Actitudes de propiedad. Su estudio secreto de la conferencia. Escrituras, creo yo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que él tenga cosas de hace 10.000 millones de años? Por ejemplo, tiene la Biblia original, los cuadros, tal cual. Eso sí es sospechoso. Y según decía él, dice, hostia, esto es todo verdadero. Eso es muy sospechoso. No puede tener tanto dinero. Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand, and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes, written in lemon juice.
where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? Yes, I did. Why? Too bad. We'll deal with it later. I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Home are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. I went beyond the Nightmare Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course! It was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? And without any security or personnel. Louis, I am proud of you. You came all this way. You found me. You have surpassed me. You taught me everything I know. Right. How did it all begin? I saw him. What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked, composed of 7 parts. Each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him, or rather he found me. He was young, charismatic, he was flamboyant. You mean Mortimer? He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. He was already old in those days, wasn't he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him. I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute. You were talking about 60 years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. Mierda, aceptó. And you accepted. Please don't be stupid. You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the Order in a chase.
In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchart's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute, one last thing. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. You're probably right. What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it, I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing. And then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen, once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that. I shall show you. Samuel Ritter du Choix, you wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel. But frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Good. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He demands that the Spanish hand over Louisiana to France. Oh, knowing him, it won't stop there. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Are you going to tell me why we're here? Vamos a rezar a la Virgen María. There. That's why we are here.
Vale. He conseguido pasar por el aposento de Napoleón sin dejar ni rastro. ¿Vale? He protegido una de las gemelas Hillsborough y he ido a ver a la multitud frente a la habitación de Lady Hill. ¿Ves cómo tenía que ir? Fallida nada, camino al terreno. Podría haber sido testigo de la determinación de Napoleón Bonaparte. Podría haber hablado con el cardenal Piaget sobre sus motivaciones. Podría haber tenido informes de cada lección. Bueno, bien, supongo. ¿Nivel 10? Ay, no llegamos a nivel 10. Bueno. 4 puntitos. Yo creo que... Bueno, a ver, ¿de qué? ¿Hay algo que no tengamos? Distracción no tenemos. Vamos a ponernos puntito de distracción, ¿no? Ah, no, tengo nivel 1. No, si ya tengo nivel 1 de todo. Menos de todo esto, que tengo nivel 2. Y este que también tengo nivel 2. ¿Qué más me...? Bueno, a ver, tengo 4 puntos. Lo suyo es repartirlos de forma guay para que me den más nuevos niveles. No hay escapismo, no había escapismo. ¿Escapismo? No, agilidad hay. O capaz que me lo estoy inventando, no sé. Te lo estás inventando, pero vale. de gordo. No, pues digo, ahora hace falta escapar, correr, salir. 1, 2, 3... Mira, le puedo poner un punto aquí. Ya tengo nivel 2 en Inquisición. Y me pongo los 3 restantes aquí. Bueno, ¿en política o en lingüística? Lingüística creo que va a ser mejor, ¿no? Lingüística. Y ya tengo nivel 2 también aquí. Perfecto. Bien, ¿no? Como empiecen a salir viajes en el tiempo, universo alternativo. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects before we try anything. Are the 5 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Cojones, tócate Yo la no estoy polla. para eso, Yo tampoco, o sea, no me jodas, vamos a ver. La cruz de Clemente, los clavos, la Biblia Gutenberg, el exégesis de Judas en la esfera del Milar. Vamos a ver. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Mira, voy a ponerme un... ¿Esto? Remember, Mother, I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Vale, la cruz ya sabemos por dónde va. Los clavos de Cristo. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. And a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. Hay que apuntarse eso. Escríbelo ahí o algo que ¿Cómo quede. te sirve? 1911-6466. 1911-6466. 1911, no puede ser. Sí, No, 1911. 1191. Ah, bueno, vale, sí. ¿Puede ser? Sí. 11, 91 y qué? Y 6646. ¿Estás seguro? Exegesis. Y coño, lo acaba de decir. Anything else? ¿Por qué no Ya, la ha puesto ya tan yo. Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism.
This is the book in which you left your correspondence with Duchess Hillsborough, isn't it? That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. What do you mean by the concordance of dates, exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Vale. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6466. Venga, vamos a poner unas cosas de... A ver, protocolos, ¿no? Engaño... ¿Cómo que no? Erudición... Sí. Y ocultismo también. Y engaño... No, vamos a poner protocolo mismo. Venga. A ver, decía que la cruz estaba por aquí, así que hay que buscar... Mira, aquí está, no. Hubiera sido muy fácil en plan de... Ah, está aquí. Vamos a verlo. What on earth is that? A disc with information engraved in the metal? An iris that should open, I imagine, and blood. Bueno, eso ya lo veremos más tarde. Más detenidamente. Elixir dorado. Me gusta el elixir dorado. Aquí hay algo. Pound. Famous cross of Clement III. Ah, coño, ya tengo la cruz. Joder. One key found. Qué rapidez, niño. Boom, del tirón la encuentro. Niña, ya tengo la... Uy, el libro este. No es un libro, un botón, ¿no? You ought to go, Louis. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. Bueno, lo del brazo está explicado ya, pero ¿y por qué tiene la cara hecha mierda? ¿Con quién te has peleado tu hija? Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. But you lost it. How do you know that? Because I found it. Would you believe that? Well done, my son. So you've already got one of the keys. Estás hablando de sucesos que han pasado hace como 60 años. Digo, coño, la vieja también debe estar inmortal. Bueno, esta tiene que tener ya... Vale, pero no, 80 no tiene. Como parece, bueno, tenía 60, pero tenía 20. No sé. ¿Vale? No sé si... Yo también he visto eso y me ha parecido raro, pero he dicho, bueno, tampoco me he puesto a hacer la cuenta. A Bazant. Y ese en plan te está usando a ti para que le traigas todas sus mierdas. Pudiera ser, pero vamos, no sé. Pudiera ser, o sea, yo aquí no me puedo fiar de nadie, ni de mi puta madre me puedo fiar directamente. No me puedo fiar ni de mi puta madre. Creo que he visto algo aquí. Sí, hay algo. Agua del Carmen. A ver, que quiero irme. Ahí. Bueno, pues a ver. Nota Sara
encontrada. Los clavos, esto en el estudio de Mortimer. O sea, dame la habitación de la torre. La habitación de retrato. A ver. Venga, no debería ser muy difícil. Más o menos sabemos los sitios. Ahora aquí, cuando esto creo que está lo de la esfera esa de los cojones. Creo que es donde está la galería de los retratos de su prima en Braga. Vamos a ver. La trama del juego se lleva a cabo cuando el siglo XVII creo que es. Creo que la esfera es algo como esto. Right. No, la It's vieja definitely no an se ve armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and Vale, goings. una cosa como esta, pero en pequeño que encontrar. Can I find a smaller one? Una más pequeña. Voy comprando un Velázquez, claro. Un arte español. Como tiene que ser. ¿Dónde puede haber una como esa? Pero, oye, esta habitación no la hemos visto nosotros, ¿no? No hemos visto lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Quién está? Ah, vale. Hostia. Pues tócate las bowlings. No nos interesa venir aquí ahora. ¿Dónde estará esto, pero en pequeño? ¿Dónde lo pondríamos? Right. Let's see if the statues are in place yet. Ah, sí, esto es lo de la gorgona. A ver. Esta tiene que estar mirando. That statue is not positioned correctly. La giramos hacia el héroe con escudo. Open sesame. Aquí puede que esté la cosa esa. The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Yo creo que eso tiene que estar aquí, en el estudio secreto. ¿No? ¿Había algo que estuviese en el estudio secreto? Ah, los clavos también puede que estén aquí. Caesar's laurel wreath. If Mortimer really is what my mother says he is, it could mean... No, that's impossible. No, not Caesar. Arroba cartera. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise, he's going to notice that someone stole it. But that's just too bad. I need it. Venga, una cosa. So that's Pandora's box? An urn? Mother seemed worried that I was able to open it. I wonder why. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. ¿Dónde voy? Ah, vale, para salir aquí de vuelta. No, yo quiero volver, oiga. Vamos a ver. Quiero volver aquí. Vamos a ver. La gorgona. Ah, no, vale. Habitación secreta de la galería de retrato. Vale, no, esto no es el estudio de Mortimer. Vale, entonces, lo que quería ver aquí ya está. Christ Crucified by Velázquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alcudia. Lo de la esfera, ¿dónde coño estará, tío? Pues vamos a ir a dónde vamos a ir a... ¿Esto qué? Vestido dorado. Ah, vale, que está lleno el inventario, vale. Vamos a ir al estudio de Mortimer. A buscar los clavos de Cristo. Vamos a ver, quiero subir, cojones. ¿Se puede mirar el cuadro de Cristo en el marco? Bueno, mira, en el cuadro de Cristo, pero no... Espérate, creo que en el estudio de Mortimer creo que había... Es posible que hubiese algo. Vale, esto está ahí para abajo, pues yo quiero ir para arriba.
Yo quiero... A ver, cruza aquí a todo el mundo. Ay, que han matado a otro. A mí me da igual, yo tengo que buscar las cosas. Ya, hombre, ya está bien. Nada, no me paro en ningún lado. Yo quiero ver las cosas. Quiero ver las cosas. Nadie me detendrá. Por cierto, recuerdo a la gente que nos está viendo que he subido un nuevo artículo en Empepinao86.es. Y recuerdo también que es totalmente gratis verlo. Y si vais y os suscribís y lo compartís y me dejáis comentarios y todas esas cosas, a mí me haréis muy feliz. O sea, hacerme feliz es gratis. Y fácil, rápido y divertido. Sobre todo divertido. Yo ahí lo dejo como recordatorio general. Esto es muy para abajo, pero yo no quiero ir para abajo. Ah, no, es que había que ir para otras escaleras, me parece, ¿no? Yo me voy a retirar, ¿eh? Sí, mira, que tengo por aquí. Espera, vamos a ver si llegamos al estudio y ya lo dejamos. Ah, no, aquí vuelvo a... Mierda, qué follón. Ahora hay que subir 2 veces la escalera, ¿te acuerdas? Sí, pero... Ya hasta llegar al sitio este de la... No, me estoy acordando que creo que había en mitad del pasillo... Me parece a mí que había unas escaleras para arriba, aquí en esta planta. Es que es un poco complicado moverse por esta habitación, por aquí, creo que por acá. Ahí está la escalera para arriba. Que la mansión se las trae, no podía vivir en una chabola más pequeña, ¿no? Ya. Esto ahí todo grande. Pero para meter a toda esta gente hay que tener... Claro. Hay otra esfera. Hay otra esfera, Esto va a ser una pista que está por aquí. ¿Alguna estatua que tenga la esfera o algo? Esta no. Esto no puedo ni leerlo siquiera. Coño. No estará aquí el Mortimer, ¿no? Vale. Digo, a lo mejor aquí... No. Coño, qué raro se mueve esto. A painting. It looks unfinished. A piece by Lord Mortimer, I presume. A rather avant-garde technique. The Titan against men. How ironic. Tengo el artículo en la lista de pendientes. Ah, vale, que este es el artículo de un artículo, uno de los objetos que tengo que encontrar. Digo, ¿qué? Vale, esto era 1191. Right. This time, it'll be a lot quicker. If I remember rightly, the code was 1191. ¡Ay! ¡Coño! A ver. 1. Uy, qué chulo. 9. 1. Agarra la palanca y tira. Eso es. De aquí, ¿qué es lo que me voy a encontrar? En la habitación secreta. Los clavos. Todo habitaciones secretas, todo ahí escondido en las paredes y tal. Ah, hostia. También recuerdo a la gente que nos está viendo el último programa que hay de la hora de los marcianitos, que precisamente Tayopi se participa en él, o sea que calidad de la buena, gente. No recuerden verlo. Aquí vamos a buscar los clavos de Cristo. En este último programa hablábamos de... Weaknesses of the Human Psyche by Gilham Trimore. Ah, de minijuegos dentro de juegos. Gilham Trimore. Trimore. An anagram of Mortimer. Wow. Arrogant enough to publish writings on mental control in full view of everyone. I wonder who he's writing for. Bueno, los clavos de Cristo, aquí cositas. No puedo cogerlo, tengo muchos elixires dorados. Bueno, me voy a ir a descansar yo.
Aquí creo que están los clavos, me parece. Espera, voy a coger los clavos y ya. A hand of tarot cards. No quiero leer nada. I should have learned my lessons in card reading a little better. Estos son los clavos. There. Those are the nails I was looking for. I noticed they were old and rusty. Hombre. But I hadn't noticed these traces of... Could that be blood? Is it really the relic of the Holy Cross? I can hardly believe it. Vale. ¿Qué nos queda? Nos queda la Biblia Gutenberg, que era la habitación de la torre, y el encontrar la Biblia Gutenberg, lo que me queda, y la esfera. Pues el 6 ya lo tengo, el octavo lo tengo, la cruz la tengo, me falta la Biblia y la esfera. O sea que a buena tarde, ¿no? Esto es ahora 6-4, 6-6. All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Ah, venga, ya ni siquiera tengo que... Venga, vale. Pues bueno. Me imagino que esto se guardará, ¿no? ¿O qué? A ver, que quiero bajar. Vale, se ha guardado la de esta. Lo vamos a dejar aquí, gente, porque aquí mi señora se está durmiendo y mañana tiene que ir a Granada. Pongo la porno música de vuelta. Bueno, aunque tú estés con sueñico y tal, ¿tú te lo has pasado bien? Sí, está interesante el juego, la verdad es que el juego es interesante. Pero sobre todo lo que veo que este juego no es para todo el mundo, pero ni de lejos. O sea, requiere darle aquí y también tiene cultura general. Estoy pensando. Qué tonta eres. No, pero que es verdad que... Coño, que es un juego que no... Esto se lo pones tú a un niño rata y si no quiere, o sea, no... Que ni de fly. Vamos a hacer una invasión marcianita. No, una raid, llamarlo así, es muy obsceno, es muy vulgar. No, nosotros somos más guays y hacemos invasiones marcianitas. Voy a poner... Hay mucha gente conectada, ¿vale? Así que, o sea, muchas... Mira, tampoco tenemos tanta gente conectada, así que da las opciones y que lo digan directamente en el chat. Pues sí, Y también. ya está. A ver, Porque voy yo a decir... no pagué, no puedo votar. Si tú ya no puedes votar. Mira, pues tenemos a Free for All Podcast, que están haciendo un podcast, ¿vale? Esta gente que habla sobre cómics, cine, videojuegos, cómics, un poco el rollo de Tayopi, ¿vale? Pero en formato video podcast, porque lo hacen por Twitch. Lo están viendo 10 personas. Luego tenemos a Templar Life, que está jugando al Detroit Become Human, lo están viendo 8 personas. También tenemos a Rox SP, que está jugando al Asterigos, lo están viendo 10 personas. Liquid Yeti, que está jugando al Sonic and the Fallen, no sé qué, lo están viendo 20 personas. Sion Fox, que está charlando, lo están viendo 9 personas. Pirot 23, que está jugando al FIFA 23, lo están viendo 20 personas. Ponerme quien sea, ya quien queráis y ya. O sea, no vamos a... ¿A ti quién te motiva? Le estoy diciendo a la gente que lo escriba directamente. El chat también queda guardado. Tiene que sale aquí. Ah, va, dime uno. Para la tele. Podcast, venga, pues a Free for All le vamos a hacer, porque los demás no estoy hablando. Me dirán, ay, no, pero yo no quería ese. Pues hablar, cojones, que no habláis. Vamos a hacerle la raid a los chicos de Free for All Podcast, que es otro podcast también miembro de la iniciativa por gaming, ¿vale? Entonces, es bien. Es bien, está guay. Nada, les saludáis de mi parte y acordáis de decirles invasión marcianita.